בוקר טוב לכל המצטרפים לכנס השני של המכון הישראלי לאיכות, חדשנות ומצוינות, ונושאו איכות וחדשנות בעידן הקורונה. And welcome to Mr. Ulf Gustafsson. שמי הוא שלמה ליכטנשטיין, אני משמש כמנכ"ל המכון ואשמש גם כמנחה לכנס זה. בעיקרון הכנס יתקיים בעברית עם הרצאה אחת באנגלית. במידה ויש שאלות למרצה, אנא שילחו אותן בצ'אט כדי שנוכל להתייחס אליהן כסדרן. בתחילת כל הרצאה יוצג המרצה וניתן לו את הזמן להתארגן לשיירינג של המצגת שלו. ועתה אני מעביר את השרביט לדוקטור זיגמונד בלובנד, יושב ראש המכון, אשר יקדים את הכנס במספר משפטים. בבקשה זיגמונד. בוקר טוב. Good morning, Mr. Ulf Gustafsson, Secretary General of IIQIE, Mr. Shlomo Lichtenstein, General Manager of IIQIE, all presenters and all participants. בוקר טוב, ואני מברך אתכם עם פתיחת הכנס השני של IIQIE, של המכון הישראלי לאיכות, חדשנות ומצוינות, שהוא חבר של IIQIE, European Organization for Quality, המאגד רוב המדינות של אירופה, מפורטוגל, ספרד, איטליה, דרך צרפת, נורווגיה, שוודיה, טורקיה, רוסיה וכך הלאה וכך הלאה, ועכשיו גם את ישראל. אנחנו שמחים להיות במשפחה הגדולה האירופאית וגם העולמית של המומחי איכות, מנהלי איכות, מהנדסי איכות, אודיטורים וכך הלאה. היום אנחנו נעבוד יחד, ואני מאוד מקווה שנהנה מהכנס שלפי האנשים שהם יציגו לנו את הנושאים, חייב להיות איכותי ומאוד מאוד מעניין מקצועית. ברוכים הבאים ותהנו. תודה רבה לדוקטור זיגמונד בלובנד על דברי הפתיחה שלו, ועתה נעבור להמשך הכנס. בהרצאה הזאת נציג את המכון הישראלי לאיכות, חדשנות ומצוינות, ונדבר מעט על הישגיו במהלך שנות קיומו. המכון הוקם כעמותה רשומה כמלכ"ר, עמותה ללא מטרות רווח, ב-2018 על ידי דוקטור זיגמונד בלובנד כיושב ראש ואנוכי שלמה ליכטנשטיין כמנכ"ל. עם הזמן הצטרפו אלינו מומחים נוספים הן מהאקדמיה והן מהתעשייה. מטרות העמותה כמפורט להלן: קודם כל לקדם את האיכות, המצוינות והחדשנות במגזרי המשק השונים בישראל, שהמטרה העיקרית שלנו לשלב אנשים צעירים בתנועה של החדשנות, מצוינות עסקית ואיכות, ולקרב אותם אל תחום המקצועי של האיכות. זאת נעשה באמצעות קידום הכשרה ופעילויות בתחומי האיכות, האמינות, החדשנות והמצוינות הארגונית. כמו כן, נקיים הסמכה מקצועית של מנהלים ועובדים בארגונים בכל הדרגים, ודבר מאוד עיקרי מבחינתנו, ניפתח לעולם. ניצור שיתופי פעולה ויחסי גומלין שיתרמו לכל הצדדים עם ארגונים דומים בעולם. כל הפעילים במכון פועלים בהתנדבות וללא כל תמורה. יחד עם זאת, העמותה נדרשת למימון פעילויות מנהלתיות של המכון. אנחנו שוקלים את מקורות ההכנסה לפעילות המכון, הן על ידי דמי חבר בעמותה, חברים אשר ייקחו חלק פעיל בפעילות העמותה, על ידי חסויות לגופים שונים בתחומי הדרכה או בתחומים אחרים, ביצוע מבחני הסמכה, הן ראשונית וגם חידוש הסמכה, בתחומי האיכות כמובן,
ומייצר גם פעילויות ממומנות, ימי עיון, כנסים, תחרויות. ומה עשינו עד עכשיו? קודם כל, כפעילות ראשונה, במטרות חשיפה של העמותה כלפי גופים הן בחו"ל וגם בארץ, הקמנו אתר ייעודי של המכון, ובו אפשר למצוא את כל המידע שאנחנו מציגים לציבור. עשינו את זה באנגלית כדי שנוכל להציג את העמותה בעיקר בפני גורמים זרים, אך יחד עם זאת אנחנו מיישמים חלקים מהאתר גם בעברית. בין פעילויותינו היא יצור שיתופי פעולה ויחסי גומלין עם ארגונים דומים ברחבי העולם, וביניהם the European Organization for Quality, ה-IIQIE, מיזם Quality Innovation Award, QIA, והתחרות הבינלאומית International Competition on Quality Management for Use. בתחילת שנת 2019 התקבל המכון כחבר, Associated Member, ב-European Organization for Quality, ה-IIQIE, לפניכם מוצגת תעודת החבר שקיבלנו אותה. כפי שציינתי קודם, המכון נכנס כשותפות יחד עם עוד 20 מדינות במיזם Quality Innovation Award. אפשר לראות כאן את דגלי המדינות השותפות, 20 המדינות השותפות כרגע במיזם, עם תחילת בשנה הנוכחית, בשנת 21, אנחנו צפויים להצטרפות של מדינות נוספות. במסגרת המיזם Quality Innovation Award, ה-QIA, פועל המכון לקידום הוקרת הארגונים הישראלים להם מוצרים ושירותים חדשניים. עד כה, כולל ב-2020, מספר רב של ארגונים ישראלים זכו בפרסים היוקרתיים. פירוט יותר נמסור לכם על התחרות בהמשך המצגת. המכון פועל במסגרת השותפות International Competition Quality Management for Use, כאשר נציגי המכון שותפים הן בוועדה המארגנת והן בוועדות השיפוט הבינלאומית. נכנסנו לנושא בשנת 2019, ובשנה הזאת השתתפו בתחרות 19 סטודנטים ישראלים ממסגרות שונות, מביניהם 8 זכו בתעודות ברמות שונות. לצערנו, בגלל המצב, לא התקיימה תחרות בשנת 2020. אנחנו מקווים שהתחרות תחודש ב-2021. ולפניכם דוגמאות לתעודות הבינלאומיות שמתקבלות על ידי הזוכים ברמות השונות, laureate, finalist, participant וכדומה. עם תחילת פעילותנו, המכון התניע תהליך של הסמכות אישיות, Personal Quality Professional Certification, כאשר הבסיס לכך היה עקרונות מודלים של ה-American Society for Quality והן של ה-European Organization for Quality, ועל בסיסם הענקנו ואנחנו ממשיכים להעניק הסמכות בתחום ניהול האיכות, בתחום הנדסת איכות והנדסת אמינות. עד כה, במהלך השנתיים האחרונות, עברו הסמכות אלו 10 נבחנים בארץ. עם כניסת המכון כחברים ב-European Organization for Quality, פנינו אל הארגון על מנת להעניק לנו את האפשרות לבצע הסמכות בינלאומיות בשמו. המכון נבחן בקפדנות על ידי IIQIE, במבדק מאוד מעמיק ויסודי, והוכר כ-IIQCC Agent, ותעודות ההסמכה של IIQIE מוכרות לצורך קבלת תעודות הסמכה IIQIE Quality Manager המקובלות בכל מדינות האיחוד האירופי ובעולם. יש הרבה יתרונות לעובדה שאנחנו זכינו באמון זה. אחת המרכזית היא האפשרות להיבחן שפת המקום בעברית,
ולקבל תעודה בינלאומית מוכרת. ה-IIQIE נתן ביטוי לעובדה שהמכון נתקבל כ-CC Agent ופרסום הודעה בשל כך באתר שלו, ולפניכם הפרסום. וזאת התעודה אשר הוענקה לנו על ידי IIQIE. חובה לציין שהמכון הוא הגוף הישראלי היחיד בארץ המוסמך להעניק תעודות הסמכה בינלאומיות. עד כה כ-20 ממוסמכי המכון זכו בתעודות של IIQIE ונרשמו בפנקס המוסמכים הבינלאומי. לפניכם דוגמה של תעודה מהסוג הזה שהונפקה לאחד המוסמכים. כמובן הורדנו את שם הזוכה, אבל זו התעודה האותנטית. כפי שציינו קודם, מוסמכי המכון אשר הוסמכו גם על ידי IIQIE מופיעים בתוך רג'יסטר שהוא רישום של מוסמכי ה-IIQIE, ולפניכם דוגמה של רג'יסטר שאפשר להגיע אליו דרך האתר של ה-IIQIE. כפי שציינו, נציגי המכון משתתפים בפעילויות שונות בארץ ובחו"ל, ועדות, נותנים הרצאות, שמטרתן לקדם את עקרונות האיכות, החדשנות והמצוינות במגזרי המשק השונים. אנחנו גם מקשרים את העמיתים שלנו לוובינרים בינלאומיים, וכתזכורת לאחרונה ארגן ה-IIQIE מספר וובינרים, שאנחנו, המכון, נתנו להם ביטוי בפרסומים שלנו והזמנו אנשים שונים להשתתף. הוובינרים האלה היו ברמה מאוד גבוהה וניתנו על ידי מומחים בינלאומיים בתחום האיכות ובתחום הניהול. בימים אלו הצענו ל-IIQIE לעמוד בראש ועדה בינלאומית להכנת תוכנית הסמכה אירופית מתואמת עבור Quality Engineering, הנדסת איכות, ו-Reliability Engineering, הנדסת אמינות, כדי לבדל את שני המקצועות האלה מהמקצוע של Quality Manager, מנהל האיכות. אנחנו מקווים שתוך פרק זמן קצר, כנראה עוד החודש, תדון הנהלת IIQIE בהצעה הזאת, ואנחנו נתכבד לנהל ועדה בינלאומית זאת. בהקשר לפעילויות נוספות שמקיים המכון, כתזכורת, בתחילת 2020 קיים המכון בשיתוף עם קבוצת ALD כנס מקצועי רב משתתפים, במסגרתו התקיים גם אירוע הענקת הפרסים במסגרת QAA לשנת 2019. הכנס היה בנושא איכות וחדשנות בעידן המהפכה הרביעית, ב5 לפברואר 2020, כפי שציינתי, השתתפו בו עשרות מרצים ומאות משתתפים במספר מסלולים שונים. הכנס קוים במתחם אירועים לגו בראשון לציון, בהשתתפות גם גורמים זרים מחו"ל. לפניכם שתי תמונות מהאירוע שקיימנו ב5 לפברואר 2020, מצד שמאל תמונה של אחד המושבים שנערכו במסגרת הכנס, מצד ימין תמונה קיבוצית של הזוכים בתחרות הבינלאומית לחדשנות לשנת 2019, כאשר ביניהם אפשר לראות הן את הזוכים וגם את שגרירי המדינות שהזוכים מייצגים אותם. האירוע היה מאוד מוצלח ומאוד מכובד. ועכשיו מעט על שילוב בין חדשנות לבין איכות, שבאה לביטוי בתחרות הבינלאומית לחדשנות Quality Innovation Award. קצת רקע על התחרות.
התחרות למעשה נוסדה על ידי האיגוד הפיני לאיכות עוד בשנת 2007, כאשר זה היה ברמה לאומית ובחסות נשיא פינלנד. עם הזמן המיזם התרחב לרמה בינלאומית עם הצטרפותם של ארגונים לאומיים נוספים העוסקים בקידום האיכות, המצוינות והחדשנות. בשנת 2020 חברו לתחרות נציגים של, כפי שצוין, נציגים של 20 מדינות, וכמובן בארץ המכון הישראלי לאיכות, חדשנות ומצוינות הוא זה שמפעיל את התחרות. במפה הזאת אפשר לראות בצהוב את המדינות שמשתתפות בתחרות ואת הכיסוי העולמי. לצערי עלינו הסימן הצהוב לא כל כך בולט, אבל תאמינו לי, אנחנו שותפים לתחרות הזאת. מבלי להיכנס לפרטים, מטרת התחרות היא לעודד חברות וארגונים מתחומי המשק השונים, להציג מוצרים ושירותים בהם קיימת חדשנות, innovativeness, אשר תורמת למיצוב הכלכלי של הארגון או העלאת איכות חיים והרווחה של החברה שמוגדרת כ-quality. אנחנו מעוניינים להוקיר את הארגונים להם החידושים התורמים ביותר בכלכלה, הן בארץ והן במישור הבינלאומי. התחרות מתקיימת ב8 קטגוריות שלמעשה אפשר לראות שהן מכסות את כל האפשרויות במשק, גם בתחום ה-circular economy, בתחום הבריאות, בתחום החינוך, בסקטור הציבורי, בתחום העסקי וכדומה, כך שכל אחד יכול למצוא לעצמו את הקטגוריה שבו הוא יכול להציע את חידושה. למעשה אין שום הגדרה לגבי עומק, רוחב של הרעיון שמוצג. אין רעיון קטן מדי. לכל מי שיש לו, כל ארגון שיש לו רעיון כלשהו, שיש בו את המאפיינים של חדשנות ותרומה לאיכות ורווחה של החברה, מוזמן להציג אותו, לבחון אותו מול הרעיונות הנוספים. מאז הצטרפות ישראל למיזם הזה, בשנת 2014, זכו חברות ישראליות רבות בפרסים השונים וברמות השונות, כולל גם Innovation of Innovations, שזהו הפרס הגבוה ביותר, משמעו שזהו הזוכה הבכיר מכולם. כפי שניתן לראות, אין כמעט שנה שבה לא היה לנו award winner, שזה מקום ראשון בקטגוריה, או לפחות prize winner, שזה מקום שני בקטגוריה. כל תחרות שנתית מסתיימת בטקס זוהר ומכובד בהשתתפות נציגי הזוכים וגם נציגי השגרירויות השונות של הזוכים. הטקסים נערכים בדרך כלל במדינות מארחות שונות. אפשר לראות כאן את התמונות ואת ציון המקומות בהם נערכו הטקסים. מבחינתנו כמובן החשוב ביותר זה הטקס שנערך בשנה האחרונה בישראל, IIQIE 2019, לפניכם התמונות של הזוכים השונים. לפנינו סרטון של אחד הזוכים הישראלים בשנת 2019. הרעיון של החברה הוא להתמודד עם בעיית כוח אדם לנושא של קטיף פירות, דבר שהוכח כבעייתי במיוחד בשנת 2020, כאשר לא ניתן היה להביא עובדים, במיוחד בארץ עובדים זרים. ברור שהבעיה החריפה הזאת מציבה אתגרים, ואחד הפתרונות זה יהיה זה שתראו לפניכם. Fruit farmers' most difficult task is organizing the harvest. We need a large number of reliable pickers
and we have to pay wages, organize visas, housing, food, healthcare, and transportation. Costs are rising all the time. This is hard, seasonal work, and other crops can pay higher wages. Young people all over the world are abandoning agricultural work in favor of higher-paying, full-time urban jobs. After realizing that fruit farmers were going out of business, we began an urgent search for a technological solution to solve these problems. That's when we found Tevil. They offered us a 21st century way to pick fruit. Using Tevil's harvesting management application, we tell the control center how many robotic pickers we need, when we need them, and for how long. When we need them, Tevil's control center sends the technicians with a fleet of pickers. After a short setup, the robots select, pick, and box only ripe fruit ready for market. With the robots working day and night, the application provides real-time updates on harvesting progress, time to completion, quantity picked, and costs. This is our future. Tevil, bringing prosperity to fruit farmers for generations to come. לפניכם דוגמה נוספת של חברה ישראלית שזכתה בתחרות בשנת 2020. בגלל בעיות קורונה, הטקס טרם נערך, מתוכנן להיערך ב-15 לאפריל, כאשר הוא ישודר באופן מקוון ווירטואלי מבלגרד בסרביה, באירוח האיגוד הסרבי לאיכות. Waste is one of the single biggest challenges to civilization. 2 billion tons of waste are produced globally each year. 80% of this waste is dumped in open landfills, polluting our rivers, our lakes, and our oceans. And only 4% out of it will be recycled. The problem is even bigger, as landfills generate 8% of our world total carbon emissions. As population grows and economic conditions improve, the problem grows exponentially. At UBQ, we developed a revolutionary solution to the waste epidemic. We have redefined waste disposal, eliminated waste-related pollution, and unlocked the immense value inside waste. So what is the UBQ solution? What we can tell you is the base of our patents. We take all your household garbage, the organic parts like food residues, garden trimmings, and dirty carton, the unsorted packages and mixed plastics, and instead of dumping it to the landfill, we convert it into a new material. During the UBQ conversion process, the heterogeneous stream of materials is reduced to its more basic natural components that reconstitute and bind together into a new composite sustainable material, the UBQ material. All this through a clean, energy-efficient, and commercially viable process. What is UBQ material, you ask? It's a new bio-based, climate-positive, worldwide patented material that can be used in existing industries for the manufacturing of thousands of products. It is clean, sustainable, and cost-effective. And it is also recyclable, the greenest thermoplastic material on the planet. We provide the missing link between waste disposal through to new product manufacturing, transitioning from a linear extraction and consumption model that exhausts our natural resources to a truly circular economy. Brilliant minds are behind this breakthrough development, and we are proud of our team. UBQ Inside products are a real and available solution. Using it simply makes sense. For us, for the planet, and our future generations. UBQ, everything matters. תודה לכם על ההקשבה.
אנא פעלו להשתתפות יותר ארגונים ב-Quality ו-Innovation Award. תודיעו לכל מי שמעוניין שהוא יכול לפנות אליי על מנת לקבל פרטים נוספים או דרך האתר שלנו. אתם מוזמנים להצטרף כחברים, תומכים ופעילים ב-IIQIE. המשך כנס נעים. Our next speaker will be Mr. Ulf Gustafsson, who is the Secretary General of EOQ, who will introduce himself and the European Organization for Quality. Ulf, the floor is yours. Much appreciate being invited to this conference. So my name is Ulf Gustafsson, and I am since June last year Secretary General for European Organization for Quality. I have a background from different international and global organizations in different roles. Worked 12 years for IKEA, the home furnishing company, and worked for telecom organizations as well. So all this experience is something I bring and hopefully will contribute to the success of EOQ going forward. And I will explain a little bit about who we are, what we do, and what we aim to achieve in the coming period of time. So I will start to share my presentation. So to start with, I think the Israeli Institute for Quality, Innovation and Excellence and EOQ, European Organization for Quality, has many things in common. Both of us are non-for-profit organizations. We also aim to promote scientifically and technology connected, quality connected questions. We would like to collaborate with different international organizations. We would like to have conferences like this one and congresses to share and how can I say it, ask the quality professionals to come together. So we have many different areas where we are very similar. We as an organization, European Organization for Quality, has been around since 1956, and I used to say that we are a member organization for our members, by our members. And that is something that will be like a red thread throughout this presentation. The importance to work together as an organization with different organizations spread out in different countries. So we have one representative in each of the countries, like the Swedish Association for Quality. That's the national representative in Sweden. Besides that, we also have then 14 competence center agents, where the Israeli organization is one of them. And I will come back a little bit later what the competence center agents are doing, but mainly they are working with our personal certification. That is a big part of the income of EOQ that comes from the competence centers. We also have this combined. It seems that we are a small organization, but through our member organization and our CC agents, we are then more than 30,000 people, members, who can contribute to the future success of EOQ. And we are a small organization, and we are only 3 people employed by EOQ, working every day full time on EOQ. Then besides that, we have working groups and project groups and different boards where we have more than around 25 people working in different constellations on behalf of EOQ. We have our head office in Brussels, in Belgium, and due to the pandemic, we are now working from home. But so I'm, for example, is working from Sweden at the moment. But as soon as the pandemic and the countries allow, I will work from Brussels and from Belgium. I mentioned that I worked for IKEA for a number of years, and I used to say that if I have the vision, ambition, mission,
and our values, I can more or less answer the majority, the lion part of all the questions I get over the day as a leader and manager. The same goes with AOQ. We have a clear vision to be Europe's leading promoter of quality. And we have also then stated 2 ambitions for 2025, where we really stretch the bow really hard to say that we want to be the go-to organization regarding quality. And we want to be the key contributor to make equality top of mind in Europe. That requires a lot of us. And I ask myself every day in my daily work, if the work that I'm doing is contributing to our vision and our ambition. And if the answer is no, I stop doing it, because I think we need to have this focus to be able to deliver to this ambition to 2025. I also think that it's a huge importance to have identified values, because in my world, the values is the foundation. From that foundation and my values, I have a certain understanding of the environment. And from that understanding of the environment, I have a certain attitude. And that attitude is then shown in my behavior. And my behavior, together with everyone else representing EOQ, that creates the company culture or the organizational culture. So for me, the values is the foundation, and that is helping us to behave in accordance to our values and how we want to be perceived on the market. So those 4 words that we have identified is togetherness, as I mentioned, together with our members, and do things together that will create us and make us strong. We want to simplify, take away all the bureaucracy that we can imagine to make things simpler and with that said also not always easier, but at least simpler. Pragmatic, we don't have to reinvent wheels that is already exist. We can build on use what is already out there. So we're being pragmatic about it. And last but not least, make things happen, and we deliver. So you will see now in the strategic focus area that I will show that we have identified that the actions we have, they will be delivered, because otherwise we shouldn't have identified them as actions, and then we have to make it, just to make sure that we deliver accordingly. So a strategic work started many years ago within AOQ, and I must say that if you don't implement the strategy, it's not worth more than the paper it's written on. So we have put a lot of emphasis on really deliver and implement the outcome of those 5 strategic focus areas. So if we start then to look into it, start with members, partners and markets, that we have identified as 1 strategic focus area. We have then the frame, the overall goal, and the prioritized action, as I mentioned. So the overall goal is to identify new partners for collaboration. So we have, for example, European Commission, where we have already started a collaboration with at least 2 of the general directors of the European Commission. We're also looking into other organizations. We are in the discussion right now, and in the coming couple of weeks, we will have an outcome with a collaboration with American Society for Quality, where we look into if we can find a win-win solution between our 2 organizations. And then a 3rd one will come as well. But that is the first example of a strategic focus area and 2 of the prioritized actions. The second one is to have an attractive offer. We haven't developed so many new products. We have developed the personal certification, but besides that, we haven't developed so many new products. So we have now really stretched ourselves to say that we will have a new product every 6 months. And that is a challenge for us, for sure. But I'm convinced so far, at least so far, that we will be able to deliver new products that will create member value and will also create revenue, not only for us, but also for our member organizations. So then I come back to this personal certification. As I mentioned, this is a big part of the income of today. And developing new products will also make sure that we have other channels of revenue into the organization. And then the Israeli Institute for Quality, Innovation and Excellence is one of our CCA in delivering personal certification.
And this is a very good example as well, where we work together. So we will now look into 2 new schemes, the quality engineer and the reliability engineer. And that will be with big support and the big work from the Israeli organization, together with 3 other CC agents around Europe. So that is one example as well, where we work together. Another example is another product that we launched this January, European Quality Trademark. It's to put the quality stamp on products mainly sourced and produced in Europe. And that is also, once again, to go back to our ambition to be a key contributor to put quality on the agenda. This is one example that goes hand in hand with that ambition. And more information about the European Quality Trademark can be found on our website, www.IIQIE.org. So if you're interested and curious about what this is all about and the criteria, so please visit our website. Marketing and communication. IIQIE is not so known outside the quality profession as such. And we need to increase our visibility and be present for all stakeholders in Europe. That also means that we launched a new website in November last year, and many more things are developed and has been also been implemented. So we are much more active on social media like LinkedIn, and if you go to LinkedIn and search for IIQIE or European Organization for Quality, you can follow us, because we use that as one channel to spread activities and new solutions that we have developed. We also work with other things to make ourselves more known and communicate to our members in the organization. Organization is also something we look into to really be fit for need and really have the right competences going forward. So that is one thing that we will look into now during spring, and look into what competences we are missing and what needs to be added to be a better organization serving our members going forward. And secondly, connected then to efficiency and effectiveness. How can we improve and become more productive in our ways of working, using new technology and also be part of the digital transformation. So before I dig into what that means from a strategic focus area, my approach, our approach to digital transformation is that we will implement technical or technological solutions that will better perform and vastly improve our performance, if I say it like that. But it doesn't mean for me, I work with digital transformation within IKEA. So for me, it doesn't mean that we need to be disruptive. It, for me, is more than enough to be a digital Darwinism, to really evolve and develop from the base that we have today, and really make sure that we are still relevant within the digital era. And I think that's very important for us, that we really try to catch the organization where we are today and bring it there and forward. And that has to be done in the right way, because the most important thing is to get moving and make things happen and deliver. And it might be that we will take smaller steps now in the beginning of the transformation, and then when we get more used to it and more mature within the area, then we can take bigger leaps and bigger steps going forward. But no matter what, we need to transform our organization as well to become more productive as an organization. And always keep in mind that we should be digital and digital first. So maybe we should stop producing paper and copy our certificates and sending out in paper, and do it digitally instead. So as you can see, as prioritized action, that will be a number of things that we will look into now in the coming period of time, and that will really create an improved and more value to our members. So with that said, once again, Sigmund and Shlomo, thanks a lot for having me. And I can once again just ask you to go to our website to find out more about our organization. Follow us through social media, LinkedIn, for example. And if you have any ideas, any questions, areas of improvement,
please let me know. So send me an email and I will for sure respond back. We'll be very glad if